Hi students, good morning. Today we will discuss about some another basic concepts of force lesson. So students, previous I told how many types of forces, but what is force? ఇలా చాలా మంది నేర్చుకోండి. So in this class, generally force is called pull or push. Pull or push. But scientific definition is very important. So in our scientific definition, force is very important concept, and definition is also important in our examination. So students, force is called pull or push. How many types of forces? Magnetic force, gravitational force, electrostatic force. These are field forces. Already I told. So there are two categories of forces. One is contact force, physical contact. Another is without contact force is called force at a distance. Force at a distance means field forces. That is called non-contact force. So there are two types. One is contact force, another is non-contact force. So what is the force? Scientific definition of force. So it is very important definition in our examination. Please write down in our notebook. Put heading force and already నేను పంపినటువంటి అవి కూడా నోట్ చేయండి. This is very important. Let us start force. So this force can act on an object. Yeah. With or without. With or without. With or without means contact avani, contact avagaponi. Being in contact. With contact or without contact. Yes. The force acting on a body. Acting on a body. ఏదైనా ఒక ఫోర్స్ ఒక బాడీ మీద పని చేస్తే is either contact or force acting at a distance. అటువంటి ఫోర్స్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అయినా అవ్వచ్చు, లేదంటే ఫీల్డ్ ఫోర్స్ అయినా అవ్వచ్చు. దిస్ ఫీల్డ్ ఫోర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ అట్ ఏ డిస్టెన్స్. సో స్టూడెంట్స్, ఏ ఫోర్స్ కెన్ యాక్ట్ ఆన్ an object with contact or without contact. So that force acting on a body is either contact force. Contact అయినా అవ్వచ్చు, లేదంటే force at a distance. Field అయినా అవ్వచ్చు. So what is the definition of totally force? Is the force can act on an object without being in contact with it. The force act on a body is either contact force or force acting at a distance. It means it is nothing but field force. Already I told. Two types. One is contact, another is field forces. ఏదైనా ఒక బాడీ మీద నువ్వు అప్లై చేసేటువంటి ఫోర్సు కాంటాక్ట్ అయినా అవ్వచ్చు, కాంటాక్ట్ కాకపోయినా అవ్వచ్చు. మీన్స్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఆర్ నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్. వాట్ అవుట్ మేబీ ఖచ్చితంగా అక్కడ ఫోర్స్ అనేది పనిచేయాలి. యా. సో ఇన్ దిస్ కేస్, so in this chapter there is very important topics in our examinations. Then what the topic? It is very nice topics. One is how many types of forces? What is the effective of forces? So now today this class, how many types of forces, effect of forces, we will discuss it. Okay students, so what are the effects of force and what is net force also we will discuss in this chapter. So what is net force? So students, please listen. The algebraic sum of all forces acting on a body, okay, so is known as net force. The algebraic sum of all forces acting on a body, all forces acting on a body is known as
నెట్ ఫోర్స్. అంటే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద ఆల్ ఫోర్సెస్, అన్ని ఫోర్సెస్ ఒకే ఆబ్జెక్ట్ మీద యాక్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెట్ ఫోర్స్. నెట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టోటల్. సో దట్స్ వై F net. So later I will explain what are the effects of force. Now we will discuss about net force. Net force means algebraic sum. Algebraic means all forces acting on one body, acting on one such a body. That body is applied force is called net force. For example, if you push the table in opposite, another person also push towards yours, push towards the table yours, and this side person push table towards that person push table towards me. అంటే ఒక టేబుల్ మధ్యలో ఉంటే అటు నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, ఇటు నేనున్నాను. నేను టేబుల్ని పుష్ చేస్తున్నాను, అటువైపు కూడా నా వైపు పుష్ చేస్తున్నాడు, నేను వాడి వైపు పుష్ చేస్తున్నాను. ఏమవుతుందండి? ఇట్ డస్ నాట్ మూవ్. సో ఇన్ దట్ కేస్ నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ 0. Yes, for example, this is board, this is wall. If I will push this wall, push this wall, this wall does not move because I applied on this wall. So in this case net force is 0. So the total force I apply on this wall, in this case that net force is 0. For example, if you push towards right is taken as positive. Some body push towards down is taken as negative. So it means opposite direction. ఇది పైకి ఉంది, ఇది కిందకు ఉంది. ఒకదానికోటి ఆపోజిట్ లో ఉంటే పైకి ప్లస్ కిందకి మైనస్. ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, మీకు అర్థమవుతుంది. అలాగే ఇలా తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ రైట్ సైడ్, దిస్ ఇస్ లెఫ్ట్ సైడ్, దిస్ ఇస్ పాజిటివ్, దిస్ ఇస్ నెగటివ్, దిస్ ఇస్ ఆపోజిట్లీ ఫోర్స్. సో వాట్ వి వాంట్, దిస్ ఇస్ బాడీ, దిస్ ఇస్ అప్లైడ్ ఆన్ ది ఫోర్స్ అప్వర్డ్, ఇది పైకి పనిచేస్తుంది. దిస్ అప్లైడ్ ఆన్ ది ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్, ఇది కిందికి పనిచేస్తుంది. దిస్ ఇస్ లెఫ్ట్ సైడ్, దిస్ ఇస్ రైట్ సైడ్. సో ఆల్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ వన్ బాడీ ఇస్ కాల్డ్ net force. So students, the algebraic sum means adding. The algebraic sum of all forces acting one such a body is called net force. So some examples we will discuss in this video. So students, please listen carefully, observe carefully, watch carefully. So now I will explain some more examples of net force. Please listen. Okay students, so before I will explain that net force example, before we will discuss about what is the unit of force. Yeah, it is very important. In previous, force, push or pull, force is acting on a body either contact or non-contact. What is the definition of force? What is the push or pull? Some examples explained previous. So in this video, what are the units of force? Yes, force is measured in Newton. It is scientific name. It is scientist name, Newton. Generally, Newton means N-E-W-N-O, Newton. Actually, మనం
ఏదైనా యూనిట్స్ రాస్తున్నప్పుడు అది సైంటిస్ట్ నేమ్ అయితే కంపల్సరీగా ఫ్రంట్ స్మాల్ లెటర్ ఉండాలి. యాక్చువల్లీ ఫోర్స్ యూనిట్స్ న్యూటన్, బట్ న్యూటన్ ఈజ్ సైంటిస్ట్ నేమ్. బిఫోర్ సైంటిస్ట్ నేమ్ you must write full name. In that case, in that full name case, must and should you use first letter is small letter. అది యూనిట్ అయ్యి సైంటిస్ట్ పేరైతే పూర్తిగా రాసేటప్పుడు మన ఎదర అని పెట్టాలి, స్మాల్ అని పెట్టాలండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎస్. సో వాట్ ఇస్ ది సింబల్ ఆఫ్ న్యూటన్? ఎన్. మీన్స్ న్యూటన్, it is the unit of force. In symbol n, అది capital N ఉండాలి. So then finally, what are the unit of force? Newton. It is the symbol is denoted by symbol is capital N. Okay. So then finally, what is the unit of force? Newton. Okay students, next I will go to free body diagram. Before we will discuss example, now I will explain free body diagram. Free body diagram means FBD. It is very important. Free body diagram means, already I told, net force. Total force is acting on one body is called net force. So this identification of net force is called ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్. అంటే ఒక బాడీని మనం ఎఫ్బిడి ఎన్ని ఫోర్సెస్ దాని మీద యాక్ట్ చేస్తున్నాయని చెప్పేది ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్. అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మరి ఇప్పుడు చూసేద్దామా? లెట్స్ సీ. రెడీ, స్టార్ట్. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఏ బాడీ. ఇట్ ఈస్ వన్ బాడీ. హియర్ ఆన్ దిస్ బాడీ there are three forces acting. One is 8, another is 10, another is 12. So in this example, 8 to 10 or 12. So we calculate the net force. Before calculate the net force, we find directions. What are the directions? Chudandamma. 8, 10 right side, 10n, this is also right side, but 12n ఈ రెండింటికి ఎలా ఉంది? ఆపోజిట్ లో ఉంది. 8 and 10n, two forces are acting in one direction, but 12n ఈ రెండింటికి ఎలా ఉంది? ఆపోజిట్ లో ఉంది. మీకు ఇందాక ఏం చెప్పాను? టువర్డ్స్ ప్లస్, బ్యాక్వర్డ్ దానికి ఆపోజిట్ లో వస్తే ఏంటి? మైనస్. సో what is the answer? This 8 same direction, 10 same direction. Now add. You don't need me add cheyandi. 8 plus 10 add చేస్తారు. ఈ రెండింటికి 12 ఎలా ఉంది? ఆపోజిట్. ఆపోజిట్ మీన్స్ మైనస్. What opposite force? 12. Then finally 8 plus 10, 18. 18 minus 12, yes, what is the answer? 6. So 6 tarata enti units, 6n, it is the answer. Okay students, 8n, 10n, these are two forces acting in one direction, but 12n is opposite direction. So in these two add, then subtract with the 2. So 8 plus 10 minus 12, then finally answer is 6. And next, and coming to this point, this body. So ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 8n is one direction, it is left side. 8n is this direction, this is left side. Right side, left side. Right side, left side. These are both in opposite direction. So this is plus, so this is minus. This is plus, so this is minus. So what we call your answer? What is this force? 8. What is this? 8. We both are in opposite direction. That's why minus symbol. So 8 minus 8,
0. N means Newton. 0 Newton force. So in this case, ఏదైనా ఒక బాడీ మీద మనం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం, అవతల పర్సన్ కూడా సేమ్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాడు. ఇన్ దట్ ప్లేస్ నెట్ ఫోర్స్ ఇస్ 0. సో దట్స్ వై 8 minus 8 0. ఇది మీరు అనుకోండి, ఇది మీ ఫ్రెండ్ అనుకోండి. మీ ఫ్రెండ్ నీకు ఆపోజిట్ లో 8 అని ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాడు దీని మీద, నువ్వు కూడా నీ ఫ్రెండ్ వైపు 8 అని ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నావు. 8 and ఆపోజిట్ ఫోర్స్, ఆపోజిట్ మీన్స్ minus 8 minus 8 0. So that's why in this case net force is 0. Okay students, and this one, it is very important. ఇది కూడా మీరు చేసేయగలరు. So it is one direction, it is also one direction. They both are same. The two forces acting in a same direction. Same direction means towards right. So what is the answer? 8. What is the answer? 6. Towards same direction means plus 8 plus 6 14n. Okay students, it is very important how to calculate net force, how to calculate free body diagrams. These are called free body diagrams because in one body acting on one body there are 3 forces, in one body there are 2 forces, this one body on 2 forces. So many forces are there, 3 or 2 or 4 or 5, so many. All forces acting on one body is called net force. How to calculate net force? This way. It is very important. So another example we will discuss. Another example. What is the another example? I will draw it on the board. This is one body. So this is upward. I will something 9m. So this is downward. This is 8m. For example, అనుకోండి. So what is the net force? Answer చెప్పండి పిల్లలు. Answer చెప్పండి students. Yeah. This is upward plus. This is downward minus. So the both are, ఇది పైకి వెళ్తుంది, ఇది కిందకి వెళ్తుంది. These two bodies are in opposite direction. That's why 9. ఇది కిందకి ఉంది కాబట్టి 8. So both are opposite direction means minus 9 minus 8 1n. So answer is 1n. It is very simple. ఇలా మీరు ఒక బాడీ మీద ఎన్ని ఫోర్సెస్ యాక్ట్ చేసినా అటువంటి దాన్ని నెట్ ఫోర్స్ అంటారు. అటువంటి నెట్ ఫోర్స్ ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చెప్పేదే ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్. ఇట్ మీన్స్ FBD, free body diagram. Okay students, it is very important. So many examples in your notes. Write down. మీరు ఓన్ గా తీసుకుని వాటిని మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. నౌ ఓకే, నెట్ ఫోర్స్ చూసారు కదండి. నౌ we will discuss about the effect of force. Effect of force. So what are the effects of force? Very important. Once see in our textbook, force, how many types of forces, free body diagram means net force, how to calculate free body diagram, activity, how many types of activities, how many types of forces, what is the force scientific definition, push or pull, what are the effects of force. Effect, it is very important. For example, if you kick the football, అది ఎటు వెళ్తుందండి, ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుందండి, that is called important. So that is direction, yeah. So effect of force, effect on direction. For example, అదే ఫుట్బాల్ మరి స్టార్టింగ్ లో ఇలా ఉంటుంది, దాని యొక్క స్టేట్ అని తెలుపుతుంది. స్టేట్ మీన్స్ పొజిషన్. అది నించుని ఉందా, పడుకుని ఉందా, సంథింగ్ అక్కడ ఉండేటువంటి పొజిషన్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్టేట్. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా అంటే ఏమవుతుంది, అలా వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డైరెక్షన్. స్టేట్ మీన్స్ పొజిషన్, direction means way, and this one speed. So speed is important. Changes this speed.
మనం ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఆ బాడీ అంత స్పీడ్గా వెళ్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ షేప్. మనం ఎక్కువగా ఫోర్స్ని అప్లై చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ దిస్ డస్ట్. దీన్ని మనం ఇలా అన్నాం అనుకోండి, చూడండి ఇలా అన్నాం. సో యాక్చువల్లీ దిస్ షేప్ ఈస్ ఐ అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఆన్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్. ఎస్, దిస్ ఇస్ చేంజెస్ ది షేప్. సో మనం చపాతీ వేసుకుంటాం, దో పూరీ పిండి వాటితోటి పూరీలు చపాతీలు మనం వేసుకుంటాం. అప్పుడు మనం చేస్తున్నప్పుడు ఆ పిండిని ఇలా అంటారు షేప్. ఎస్, స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. మనం బైక్ రేస్ చేస్తాం సంథింగ్ అంటే ఆ బైక్ మీద ఆ యాక్సెలరేటర్ మీద మనం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే డెఫినెట్లీ దట్ చేంజెస్ ది స్పీడ్. అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏ మోషన్. మనం దాని మీద ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ మీద దాని యొక్క డైరెక్షన్ it will be change. State position will be change. So I applied on the force and forward. నేను ఫోర్స్ అప్లై చేస్తేనే నేను ముందుకు వెళ్ళగలను. ఇక్కడ ఉన్నది నేను ఎక్కడికి వెళ్ళగలిగాను, ఫోర్స్ అప్లై చేయడం వల్ల. అండ్ చేంజెస్ ది స్పీడ్. నేను స్పీడ్గా వెళ్ళొచ్చు, స్లోగా వెళ్ళొచ్చు. దట్ ఈస్ డిపెండ్ ఆన్ మై ఫోర్స్. సో స్టూడెంట్స్, నువ్వు అప్లై చేసే ఫోర్స్ బట్టి ఫోర్స్ లో ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఎఫెక్ట్ వన్ అండ్ ఓన్లీ ఈజ్ డైరెక్షన్ అండ్ అనదర్ ఈజ్ స్టేట్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పొజిషన్. అండ్ అనదర్ ఈజ్ స్పీడ్ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ షేప్. సో స్టూడెంట్స్, it is very best example. Effect of forces. Direction of a motion of a ball changes the speed of a ball, shape of a ball, state of a ball, either rest or motion. For example, one ball is rest position, that is called state. For example, one ball is moving speed, that is called speed. For example, one ball is shape is very abruptly, means ఎటు పడతాడు వంకరగా అయిపోయింది, that is called shape. For example, one ball is moving it any way, means direction. So then finally what is that? One is direction important, another is position state important, another is speed body యొక్క speed important, షేప్ అది ఉండేటువంటి ఆకారం ఆ షేప్ ఇంపార్టెంట్. సో దీస్ 4 phenomena are depends on the effects of force. ఇవన్నీ కూడా మనం అప్లై చేసే ఫోర్స్ బట్టి ఉంటుంది. నువ్వు ఒక ఫుట్బాల్ ని స్లోగా తనితే స్లోగానే వెళ్తుంది. అదే ఫుట్బాల్ ని కిక్ ఇచ్చి హిట్ తో చాలా గట్టి కొడితే అది వేరే డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది, స్పీడ్ గా వెళ్తుంది. అదే ఫుట్బాల్ ని ఒక 10, 20, 30 మంది వచ్చి దాని మీద పడిపోతే దాని షేప్ మారిపోతుంది. సో అలాగే ఇలా ఈ విధంగా ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ మనం తీసుకుంటే దాని మీద ఉండేటువంటి ఫోర్స్ ఎన్ని ఎఫెక్ట్స్ తో ఉంటాయి. దీస్ 4 ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ we will explain effects of force, scientific definition of force, what are the net force, what is acting on net force, how to calculate net force. Okay students, so in this class it is very important. Net force is important. So మీ అందరికీ చిన్న యాక్టివిటీ వీడియో వస్తుంది, ఆ వీడియోని కేర్ఫుల్ గా చూడండి. ఓకేనా, అర్థమవుతుందండి? సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ we will discuss this topic. So next class I will explain some more concepts. Okay, take care, stay home, stay safe. Okay students, bye. We have already studied the effects of force on a body in the previous class, haven't we? Students, now let us organize these to review the various effects of force. First, force and motion.
Students, force changes the state of rest or motion of a body. Here is an activity to prove it. Keep a tennis ball on a table and push the ball slightly with your hand. What happens to the ball? The ball at once sets into motion, isn't it? Now, keep your hand on the opposite side of the moving ball. What happens then? The moving ball comes into a state of rest. This proves that the force changes the state of rest and even the motion of a body. Students, force can change the shape of an object. The change produced by a force on a body cannot be observed clearly. Look at this activity. Do you have an eraser? Take an eraser. Then, insert 2 nails, each of 1 inch, at the near ends of the eraser. What change do you observe in the eraser? You will observe both the ends of the eraser near the nails slightly increase. Similarly, when a spring is stretched holding it in between 2 hands, the shape of the spring will be changed. Students, force can change the direction of an object as well. To prove this, look at the activity. Do you have a toy car? Or a bus? Or even a motorcycle? Take a toy car, or a bus, or a motorbike, and tie a thread in the middle of one side of a spring around the car. Allow the toy car to move on the floor. It moves straight when it is in motion. Now, pull the spring towards you, as in the figure. Does the direction of motion of the car change? It does. Similarly, when a football player strikes the moving ball in another direction, the ball changes its direction.